Hello all. This lecture video and a few others that are expected to follow this are prepared with a view to give an idea about the Stuart period in the history of England. England, as we know, follows strict rules of succession. And so the question, why and how did the Stuarts come after the Tudors? The last of the Tudor monarchs, Queen Elizabeth I, was a spinster, and so there were no legal heirs to the throne. If you observe the chart here, you'll see Elizabeth's father, Henry VIII, had a sister, Margaret Tudor, who was married to the King of Scotland, James IV of Scotland. And their son, James V of Scotland, is the cousin of Mary Tudor, Elizabeth and Edward. He is married to Mary of Guise, and their daughter is Mary, Queen of Scots. Mary, Queen of Scots, or Mary the First of Scotland, was married to Francis II, the King of France, and later to Henry Stuart, who belongs to the Stuart line. And their son James inherited the throne of Scotland as James VI of Scotland. Even before the demise of Elizabeth I, her advisors, especially Sir William Cecil, they were in conference with James VI of Scotland. And so when Elizabeth passed away, they invited James VI to take up the throne of England, and thus he becomes the King of England as James I. Thus we have the Tudor line inaugurated in England. A few highlights of the Stuart period, especially the monarchs. You have James I, succeeded by his son Charles I, and then there is a civil war in England, after which, or after the death of Charles I, you have a period when there is no kingship in England. The rule was by the Parliament, headed by Oliver Cromwell, known as the Oliver Cromwell's Commonwealth, later identified as the Protectorate. But in 1660, the people clamored for restoration, and kingship was restored with Charles II, son of Charles I, on the throne. After him, we have his brother James II to the throne, who was deposed in the Glorious Revolution of 1688. So, the four Stuart rulers, James, Charles, and again James. James I, Charles I, Charles II, and James II. Now let's see the story of James I, the first of the Stuart monarchs in England. As we have already seen, he is related to the Tudor family, and he firmly believed in the divine right of kings, that the kings are appointed by God, they are the deputies of God. And so there were many rulers in Europe who believed in that. So according to the divine rights, the king cannot be questioned. He is above the parliament, and he is God's deputy on earth. But this was not well accepted by the people of England, because from quite back in history, they had their constitutional rights. പാർലമെന്റ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു. മാഗ്ന കാർട്ടയുടെ കാലം പോലെ നോക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. And now the parliament is very powerful there. So this caused the strife between the king and parliament. On one side, the king upholds the divine right. On the other side, the parliament upholds its constitutional rights. James I is from Scotland,
and it's the place where Protestantism had a very severe roots in the form of Calvinism. When a person from such a dynamic, strict religious tradition comes to the throne in England, the Puritans of England, they expected to get favors to their religious views from the king. But that didn't happen. So one point of milestone in the history of England at this time is the voyage to New England by a group of Puritans known as the Pilgrim Fathers in the ship Mayflower. Another feature during the reign of James I is the authorized version of the Bible. James I commissioned a group of people uh, during a conference, the Hampton Court Conference, and this committee was appointed to make a new translation of the Bible. The language employed in the authorized version of the Bible, ഇതിനെ King James's Bible, King James's version, KJV എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. That is supposed to be a very fruitful document, a representation of the English language, and it has contributed a lot. The expressions, the idioms in the authorized version have contributed a lot to the language of daily use by the people. Catholicism സംബന്ധിച്ച് ജെയിംസിന്റെ സ്റ്റെപ്സും വളരെ prominent ആയിരുന്നു. During the days of Queen Elizabeth, Catholicism was not dominant because the Queen was a Protestant, and there were many rules against the Catholics. അത് ഹെൻറി VIII കാലമാകെ തുടർന്നതാണ്. James I felt that many of these rules were very severe, and so he repealed the rules against the Catholic faith. And because of this, Catholicism came out from its shell, and James felt that matters were going out of control. So he decided to move out the Catholics from the kingdom, and there was a plot against the king known as the Gunpowder Plot. Now let's consider James I's relation with the Parliament. The House of Commons, അത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ. പ്രത്യേകിച്ചും ജെയിംസ് I കാലത്ത് പ്യൂരിറ്റൻസ് ഇതിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്, ആൻഡ് ദേ വർ ഡിസ്പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ദ കിങ് ആസ് വി ഹാവ് സീൻ ഏർലിയർ. അപ്പോൾ ഇവര് ദേ പ്രിപ്പയർഡ് എ ഫോം ഓഫ് അപ്പോളജി in which they set down their rights and privileges. അപ്പോളജി എന്നുള്ളത് ക്ഷമാപണം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, ഇവരുടെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാജാവ് ടാക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച് എടുത്ത നടപടികൾ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. രാജാവിന്റെ പ്രധാന ഇൻകം that comes from the feudal rents, then the customs duty for wool and leather, and from tonnage and poundage. Tonnage എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ, എവറി ടൺ ഓഫ് വൈൻ അതിനെടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആൻഡ് poundage is the duty paid on every pound of merchandise imported into England. സാധാരണ ഈ ടണേജും പൗണ്ടേജും ഒക്കെ രാജാവിന് എത്ര കിട്ടണമെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചാൽ, രാജാവ് ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചാൽ രാജാവിന്റെ മരണം വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പുതിയ രാജാവ് വരുമ്പോൾ അത് പാർലമെന്റ് അത് റിവൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നൗ the parliament has decided on the tonnage and the poundage. പക്ഷേ രാജാവ് ഭരണത്തിലായി ചെലവുകൾ വളരെ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. സോ he wanted to raise money in other ways. അങ്ങനെ he imposed certain situations. They came to be known as impositions. അതുപോലെ he began to sell out certain monopolies. ഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പല മെഷേഴ്സും അവരിൽ നിന്ന് രൂപ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രാജാവ് കൊണ്ട്. ആൻഡ് all these resulted in a struggle and strife with the parliament. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജെയിംസ് I and the parliament.
There will be a body constituting the parliament. രാജാവ് അവരെ പാർലമെന്റ് മീറ്റിംഗിന് സമൺ ചെയ്യും. അവരൊന്നിച്ചു കൂടി വരും. The first parliament was in 1604. It was till 1610. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. The second parliament was in 1640. ഇടയ്ക്ക് ഒരു 3-4 വർഷം അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് വിളിക്കാതെ വരണം. And here the commons, they refused to vote a penny without getting redress to their grievances. ഈ പാർലമെന്റും രാജാവ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു. Then there's the death of Sir Robert Cecil. ക്വീൻ എലിസബത്തിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ആയിരുന്ന അഡ്വൈസർ ആയിരുന്ന സർ വില്യം സെസിലിന്റെ മകൻ സർ റോബർട്ട് സെസിൽ. അദ്ദേഹം ക്വീനിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ വലിയൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ജെയിംസിന് ഒരു നല്ല അഡ്വൈസറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. The new advisor is George Villiers, the Duke of Buckingham. Note this name, the Duke of Buckingham. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും റോബർട്ട് സെസിലിന് തുല്യനായ ഒരാളല്ല. വളരെ സങ്കുചിതമായ വീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ്, സർ വോൾട്ടർ റാലി, ക്വീൻ എലിസബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വോൾട്ടർ റാലി വാസ് സെന്റ് ടു ഗിയന ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഗോൾഡ്. പക്ഷേ റാലി അവിടെ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആകാതെ തിരിച്ചു വന്നു. ഈ സിറ്റുവേഷനും പാർലമെന്റിനെ ചൊടിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദെൻ പാർലമെന്റുമായിട്ട് വീണ്ടും ശത്രുതയിലാകുന്നു. The king had an intention to get his son Charles married to the Catholic princess of Spain. And England, a Protestant country, especially when it's dominated by the Puritans in the House of Commons, they were not willing to tolerate this. So that also caused a strife with the parliament. പിന്നീടാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവം, the 30 Years' War between the Protestant Bohemia and the Catholic Spain. The king had to involve. So when it's the situation of a war, money will be needed. He had to summon the parliament, which happened in 1621. This parliament, the commons in the parliament, they took strong measures against the king, and they call it protestation. ഏതായാലും രാജാവിന്റെ വിവാഹ പദ്ധതികളൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോയില്ല. And the Duke of Buckingham, he sends an army to fight against the Spanish in the 30 Years' War. ജെയിംസ് the ഫസ്റ്റും പാർലമെന്റുമായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ 4 പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ the liberties of the parliament versus the divine right of kings. Secondly, the Puritans versus the Protestants. Protestants പൊതുവെ അല്പം മോഡറേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പ്യൂരിറ്റൻസ് വളരെ എക്സ്ട്രീം ആണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘടന. ആൻഡ് ദ പാർലമെന്റ്സ് opposition to marriage alliance with the Catholics. സ്പാനിഷ് പ്രിൻസസിനെ മാരേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ പാർലമെന്റിന്റെ എതിർപ്പ്. And the corruption among the king's ministers also caused the parliament to oppose and be against James I. After the death of James I, which happened in 1625, we have the second Stuart monarch, the son of James I, Charles I. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം പിതാവിനെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റ് ഒന്നുമല്ല. And he also believed in the divine right of kings. ഒരു ഉറപ്പുള്ള തീരുമാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ആര് പറഞ്ഞാലും അതനുസരിച്ച് വഴങ്ങുന്ന ഒരു ഗള്ളിബിൾ നേച്ചർ ആയിരുന്നു ചാൾസിൻ്റെത്. And the Duke of Buckingham, he continued to be powerful. Here also he tries for a marriage. He arranged the marriage of Charles with Henrietta Maria, the sister of Louis XIII of France. And the French monarchs and also Henrietta, they are Catholics. അപ്പൊ ഇവിടെയും പാർലമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചാൾസുമായിട്ട് നേരിടുന്നത്? നമുക്ക് ചാൾസ് the ഫസ്റ്റിന്റെ പാർലമെന്റ്, the first parliament, second parliament അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കാം. The first parliament. The commoners were in a very bad mood. കാരണം രാജാവ് ഒരു കാതലിക്കിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കൂടുന്നത്.
So they took one strong step. The tonnage and the poundage that was limited to a year. പിന്നീട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ആലോചിക്കാം. Then we have the second parliament in 1626. അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സർ ജോൺ എലിയറ്റ്, സർ തോമസ് വെന്റ്വർത്ത് ആൻഡ് ജോൺ പിം. അവർക്ക് ആദ്യം രാജാവിന് നേരെ അടിക്കാനുള്ള ആയുധം the failure of the English fleet in the battle with the Spaniards and the measures that Charles took to make peace with Spain, the Catholic Spain. So they removed the Duke of Buckingham from the parliament, impeached him from the parliament. അപ്പോൾ ചാൾസിന് ഈ പാർലമെന്റുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ മീറ്റിംഗ് അദ്ദേഹം ഡിസോൾവ് ചെയ്തു. He dissolved the parliament. ഇതിനിടയിൽ ചാൾസ് ഫ്രാൻസുമായിട്ടൊരു ഫൈറ്റിലേക്ക് വന്നു. ബക്കിംഗ്ഹാം അവിടെ ഫ്രാൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഫ്രാൻസിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അത് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റൻസിന് they were attacked by the minister Cardinal Richelieu and Buckingham went to help the Protestants, but that was a failure. ബക്കിംഗ്ഹാം രാജാവിന്റെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. That brings us to the third parliament, 1628. Third parliament, they passed the petition of rights. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. രാജാവിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന്, ബില്ലറ്റിംഗ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ്. പഴയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ, ഈവൻ ഇത് ഫ്യൂഡൽ കാലത്തുമെല്ലാം ഉള്ളതാണ്, രാജാവ് കുറെ പട്ടാളക്കാരിൽ കുറച്ചുപേരെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഓരോ ഡ്യൂക്സിന്റെ കീഴിലോ അല്ലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കീഴിലോ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിലോ ഒക്കെ പാർപ്പിക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ചെലവൊക്കെ ഈ സ്ഥലം വഹിച്ചോണം. ഇത് അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു നിയമം. ആൻഡ് ദ മാർഷ്യൽ ലോ that the king cannot use military power to have a trial among the civilians. The third measure was about the taxation. No man could be forced to advance loans without the prior sanction of the parliament. പിന്നെ the king had no power to imprison people without a proper trial. ഈ തേർഡ് പാർലമെന്റ് പിരിയുന്ന സമയത്ത് സർ ജോൺ എലിയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹം 3 റെസൊല്യൂഷൻസ് അവതരിപ്പിച്ചു. കത്തോലിസിസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുന്നതിന് എതിരായിട്ടാണ്. അത് വളരെ നാടകീയമായ ഒരു രീതിയിലാണ്. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലര് വേദിയിലേക്ക് കയറി സ്പീക്കറെ കസാരയിൽ പിടിച്ചിരുത്തി, അദ്ദേഹത്തിന് അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി. അപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസൊല്യൂഷൻസ് ജോൺ എലിയറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കി. തേർഡ് പാർലമെന്റ് അഡ്ജേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ്. That was in 1628. Sorry, 29. അടുത്ത 11 വർഷത്തേക്ക് ഏകദേശം പാർലമെന്റില്ല. രാജാവ് തന്റെ 2 അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വില്യം ലോർഡ് ആൻഡ് സർ തോമസ് വെന്റ്വർത്ത്. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഒരു പേര് വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നാം, തോമസ് വെന്റ്വർത്ത്. നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കോമണർ ലീഡറായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ രാജാവിന്റെ അഡ്വൈസറായി. സർ ജോൺ എലിയറ്റ്, സർ തോമസ് വെന്റ്വർത്ത് ആൻഡ് ജോൺ പിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് കോമൺസ്. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വില്യം ലോർഡ്, he is a man of learning and culture. He may be considered to be a high church man. Anglican church, you have the high church and the low church. ഹൈ ചേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിച്വൽസ് ഉള്ള, വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരാധനകളുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരിക്കും. അവരുടെ ചേർച്ചിൽ they will have lighted candles, they will have ornamentation, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു വിധത്തിലായിരിക്കും ദേവാലയങ്ങൾ. എന്നാൽ ലോ ചേർച്ചിൽ അവർ അത്രയും വലിയ ഒരു റിച്വൽ, അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ നോർമലാണ് അവര്. അപ്പൊ ഈ വില്യം ലോർഡ്, ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വില്യം ലോർഡ്, he appreciated beautiful things, church decorations and all. But Puritans ഇതിനെതിരാണ്. അവര് വളരെ സിമ്പിൾ ലൈഫ് നയിക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ ലോർഡ് വളരെ ടിറണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡിസ്കണ്ടന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്. അടുത്തയാള് സർ തോമസ് വെന്റ്വർത്ത്.
ഹി വാസ് എ കോമണർ ലീഡർ. എന്നാൽ പാർലമെന്റിലെ പ്യൂരിറ്റൻസിന്റെ കടുത്ത നടപടികൾക്കെതിരെ, ഫനാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെതിരെ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു. രാജാവിനോടൊപ്പം ചേർന്നു. ദ കിങ് മെയ്ഡ് ഹിം ഏൾ ഓഫ് സ്ട്രഫോർഡ് ആൻഡ് ഹി വാസ് സെന്റ് ടു അയർലൻഡ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ അയർലൻഡ് ആൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ്. വെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ കുറിച്ച് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ രാജാവ് തന്നെയാണ്. അയർലൻഡ് എപ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ടിനൊരു ഇറിറ്റന്റ് ആണ്. അവിടേക്ക് വെന്റ്വർത്തിനെ വിട്ടു. വെന്റ്വർത്ത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് അവിടെ എടുത്തത്. ഇതും പാർലമെന്റിലെ ഡിസ്കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി. വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു ഭരണത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പാർലമെന്റ് എതിർത്തു. ആൻഡ് ദർ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ. ദ പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ചാൾസ് അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹി ഇംപ്രസൻസ് ജോൺ എലിയറ്റ്. പാർലമെന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഇഷ്ടപ്പെടാതെയാണ് ഇംപ്രസൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് ഇൻ ദ ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ. ആൻഡ് ദ കിങ് റേസ്ഡ് മണി ത്രൂ ഫോഴ്സ്ഡ് ലോൺസ് ആൻഡ് ദ സെയിൽ ഓഫ് മൊണോപ്പൊളീസ്. നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ പഴയ ചില നോർമൻ നിയമങ്ങൾ രാജാവ് പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നത്, ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ. ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഗുരുതരമായ ഒന്നാണ് ദ ഷിപ്പ് മണി. ക്വീൻ എലിസബത്തിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം നേവി അല്പം ഡിക്ലൈൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നേവിയെ ഒന്ന് പുനരുദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടാക്സ്, ആദ്യമൊക്കെ ഈ ടാക്സ് പോർട്ടിലൊക്കെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കടൽ തീരത്ത് നിന്നൊക്കെ വളരെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഷിപ്പ് മണി കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സോ ദർ വർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഒപ്പോസ്ഡ് ദിസ് ടാക്സേഷൻ. പ്രത്യേകിച്ചും ജോൺ ഹാംപ്റ്റൺ, ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ബക്കിംഗ്ഹാംഷയർ, he opposed this forceful collection of money. അതുപോലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലോർഡിന് കൊടുക്കുന്ന രാജാവിന്റെ സപ്പോർട്ടും ജനങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. This caused a rift between the Anglicans and the Puritans. Now Charles first stand Scotland. As you know, he is the king of Scotland also. സ്കോട്ട്ലൻഡില് പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നേച്ചറാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കാൽവിനിസം. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാൾസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലോർഡ് കൊണ്ടുവന്ന ചില ആംഗ്ലിക്കൻ റിഫോംസ്, പ്രത്യേകിച്ചും ചില പ്രേയേഴ്സ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, ഇത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ജനങ്ങൾ എതിർത്തു. സോ ദേ സൈൻഡ് ദ നാഷണൽ കവനന്റ്. രാജാവിനെതിരെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ അവര് രൂപപ്പെടുത്തി, അവർക്കുള്ള എതിർപ്പുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി. ഈ നാഷണൽ കവനന്റ് അവര് സൈൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്കോട്ടിഷ് ലീഡേഴ്സിന് കിട്ടിയ ഒരു പേരാണ് ദ കവനന്റേഴ്സ്. അപ്പൊ സ്കോട്ട്ലൻഡിന് അറിയാം ചാൾസ് ദ ഫസ്റ്റ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്, കാരണം രാജാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ആസ് ആൻ ഏർലി പ്രിപ്പറേഷൻ ദേ ഫോംഡ് ആൻ ആർമി ആൻഡ് they were ready to shed blood to preserve their religious beliefs. It came up to battles and we have the bishops' wars. The first bishop war was in 1639. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. And then we have the second bishops' war where Charles had to concede defeat. Wentworth, he was called back from Ireland. അദ്ദേഹം വന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പം പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക തന്നെയാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ ആദ്യം വിളിച്ചുകൂട്ടിയ പാർലമെന്റ് 2 മാസത്തേക്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഷോർട്ട് പാർലമെന്റ്. അത് രാജാവിന് പണം കൊടുക്കാനൊന്നും അനുവാദം കൊടുത്തില്ല. ആ പാർലമെന്റ് രാജാവ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ നാളുകൾ ചെന്നപ്പോൾ രാജാവിന് കയ്യിലൊട്ടും പണമില്ല. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് നോ പവർ. ഹി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് പവർ ഈസ് ഓസിങ് ത്രൂ ഹിസ് ഫിംഗേഴ്സ്. സോ ഹി ഹാഡ് ടു സമൺ എ പാർലമെന്റ്. ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ November 1640. And this is known as the Long Parliament of the Puritan Revolution, a very significant, unique milestone in the history of England. Thank you.